Hi students, before the class we will study about the exercise number 1.1 and also we will complete that exercise number 1.1 also. So shall we move on to the question exercise number 1.2, that is the question number 1 in your chapter integer. So what is that question? So that question we will read, there is a write down a pair of integers whose the first one sub question is sum minus 7 and different is the minus 10 and also a sum is 0. So how we can solve these problems? So yes, we can solve this problem. So what is that first problem? That is the sum minus 7, right? The first problem is sum minus 7. So what we do? We know the 7 is the sum. So what is that? Integers. The 4, we can add 4 plus 3. For example, we can add 4 plus 3, we get the result 7. Right? So when we add the two integers, that is a 4 plus 3, so we can add the integers, so we can get a 7 is the result. So then sum is minus 7, they are give. So what we can do? So we will change the signs. So we will change the signs. How we will change the signs? So we know this is the big number, right? So firstly we can add the minus 4 and also a plus of minus 3. So they are all give. Also what is that? That is the sum of minus 7. So what we do? So we do the sum of both numbers, right? So we can write the sum of both numbers. So minus 4 plus of minus 3 will be there. So what we can do? So plus into minus, that is minus. So we can write minus 3. So in this problem we can add both numbers. Why? So they have both signs same, that is the minus. So they have both same signs. So we can add the both numbers. So minus 4 and minus 3, that is the minus 7. So this is the answer. So what is the answer? Minus 4 and also a minus 3. So sum of minus 7 is minus 4 and minus 3. When we add the both numbers, so we get the answer or we get the sum of minus 7. So shall we move on to the next problem? So that is the difference is minus 10. So how we will solve this problem? So what is that problem? The second problem is difference is minus 10. So what is the answer? So we don't know. So shall we solve that problem? So for example, we know 20 minus 10. So this is minus symbol because they are give the difference. So we will find out the difference because we will put the minus. So 20 minus 10, that is 10. So 20 minus 10, that is 10. So in this problem difference is the minus 10. So what we can do? So firstly we can change the sign. So how we change that signs? So like this, students. So firstly we change these both numbers. So first ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ numbers ನ change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So first we can take the 10 and also a minus that another one integers, that is minus 20.
So there is plus and one is a minus. So plus and minus idaga ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? So we can subtract the both numbers. So we can subtract that both numbers, that is 10. So what is that sign? That is minus sign. So this is the answer in your second problem. So what is that answer? So answer is the 10 and minus 20. When we put these both numbers, we can get the difference of the minus 10. So another one problem will be there, that is the sum of 0. So it is a very easiest problem also. So third sub question is sum is 0. So when we take the positive numbers and also a negative number. So for example, we take a minus 2 and plus 2. So minus 2 and plus 2 na ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? We can subtract both numbers. So ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ we can get the result will be 0. So as it is any integers or any numbers, we can get the result as well 0. So ಯಾವಾಗ ಅದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ we can get the answer will be 0. So we solve the question number 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay students, the question number 2 is the sub question A. So question number 2 ನಲ್ಲಿ ನಾವು sub question A ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so what is that question? So that is the write a pair of negative integer whose difference gives 8. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 8 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we take two negative integers. So two negative integers ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus of minus ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? So we know negative integer, so it is the difference. So and also it is also negative integer. So answer ಏನು ಬರಬೇಕು? Answer difference of 8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು minus into minus, that is plus dash. So ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ another one also negative integer. For example, ನಮಗೆ 8 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we take a two integers or two negative integers ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ two negative integers ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ 8 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ 10 ನಲ್ಲಿ minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 8 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 8 ಬರಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 10 ಮತ್ತೆ 2 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರ್ದು, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ minus of 10, minus 2, minus of minus ಅಂದ್ರೆ plus, so we can put that same number, that is 10. so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು minus ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು plus ಇದೆ. so minus and plus ಇದ್ದಾಗ we are subtract that integer. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್? ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸೈನ್ ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್, ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -2 and -10. So
ಇದೆರಡರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ shall we move on to the sub question B. Okay students, listen here. The question number 2, the sub question B, that is write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಆನ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can get the result -5. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, -5 ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we take 6 - 1, that is answer will be 5. ಸೊ ಎಂತಹ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ +5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಆನ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we take a big number of the negative integer, right? ಸೊ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನ ಏನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, that is also a plus. So we can write as it is, right? So ಈಗ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ observe this, minus and plus will be there. So minus and plus ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ we can subtract the both numbers. So 6 - 1, that is the 5. So here put the 5. So and also here we can put that negative symbol because of the big number will be negative. So now ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, that is -5. So ಯಾವಾಗ we can add that both positive and negative value, so we can get the result -5. So second question ನಮಗೆ sub question B ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we can move the sub question C. ನಾವು sub question C ನ ನೋಡೋಣ. Okay students, shall we move on to the question number C, sub question C. So what is that sub question C? That is the write a negative integer and positive integer whose difference will be -3. So before the question, so as it is, so before the question ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡು, ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ -3. -3 ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ 4 - 1. ಸೊ 4 - 1 ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 + 1. ಸೊ 2 + 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ 3 ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೋ 1 ಇಂಟಿಜರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅನದರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2 ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ +1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು +1 ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ -2 as it is we can write. So plus and minus, that is -1 as it is we can write. So ಇಲ್ಲಿ minus and minus ಇದ್ದಾಗ
number. So that is 3. So in the 3, that is minus 3. So this is the difference. So what is that positive and negative number? So answer will be minus 2 and minus 1. So ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ minus 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 1.2 ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ.